Yeah, in the previous class we had discussed about breast pathology. So from today we are starting with urology, basically kidney and ureters today. Okay, so according to your curriculum, which I have seen, they have mentioned some clinical features, etiopathogenesis, and treatment modalities related to these following things like congenital anomalies of kidneys and ureters, polycystic kidney, then perinephric abscesses, and then renal calculus, and then renal neoplasm. So what we are going to do is we'll be dealing with renal calculi and infections and perinephric abscesses as much as possible in today's class. Okay, so this will be our part 1. After that, renal neoplasms will be our part 2, and then congenital anomalies and polycystic kidney, this will be our part 3. Okay, so we'll be dealing with renal calculi because this is most common and most commonly encountered uh, clinical scenario. So we'll be starting with renal calculi and then perinephric abscesses and infections. This will include genitourinary TB also. After that, we'll be dealing with renal neoplasms and then congenital anomalies and polycystic kidney. Okay, so this will be our outline for urology. Okay, starting with kidney and ureter part 1, that is we'll be starting with renal stones. So in if there has to be certain factors for the formation of renal stones, then most important and mandatory factors includes supersaturation and crystallization. So basically, imagine this is urine. Okay, so if urine is made to stand in one place, and then whatever the solutes are there, they'll get saturated down, and if this is continuously allowed for a number of time, and this will aggregate to form crystals. Okay, so supersaturation and crystallization, basically you can imagine extracting salt from seawater. So same way, the two factors which are necessary for uh, formation of renal stones include supersaturation and crystallization. Okay, so there is a differential diagnosis for renal stones, you can say, that is Randall plaques. So what are these plaques? These are nothing but soft tissue calcifications. Okay, and this is usually found in deep renal medulla, and this acts as a nucleating agent for renal stones. So this initially these plaques will be formed, and then this in turn might lead to renal calculi. Okay, so these are soft tissue calcifications. Along with this, if there is supersaturation and crystallization, they'll in turn lead to renal calculi. Okay, so yeah, now coming to the major topic, that is types of renal stone. So why do we need to study the various types of renal stone? Because ultimately diagnosis will depend upon this, and treatment will depend upon what type of crystal is there or what type of stone has been formed. So it's important to note all the types of renal stones. So renal stones can be classified as follows, like calcium oxalate stones, uric acid stones, struvite stones, cystine stones, and xanthine stones. So basically based on composition we are classifying the type of renal stone. If there is calcium oxalate present in renal stone, then it is a calcium oxalate stone. If uric acid has undergone supersaturation crystallization and formed crystals, then they form uric acid stones. Similarly, struvite, cystine, and xanthine. Okay, now starting with the first one, that is calcium oxalate stones. So these are the most common type of stones. Okay, and this is radio opaque. So what do you mean by radio opaque? So yeah, just like if you do an X-ray, you won't be able to visualize these uh, stones. Okay, so they are not visible on radio waves. Okay, so risk factors. What are the risk factors which in turn lead to development of calcium oxalate stones? If the patient is suffering from hypercalcemia, or if the patient is having hypercalciuria, that is increased calcium excretion in urine. Okay, or hyperoxaluria, that is basically calcium oxalate stones. So either calcium should be there or oxalate should be there. So calcium and oxalate are excess in urine, so increased oxalate in urine. Because of this, calcium oxalate stones are formed. So if there is hypercalcemia, there will be usually as much amount of
calcium can be absorbed, it will be absorbed, and then rest is eliminated through urine. So because of that reason, hypercalciuria and hyperoxaluria, these, if the patient is having these two conditions along with hypercalcemia, then he is having an increased risk of developing calcium oxalate stones. Again, the next stone being uric acid stones. So what should be there? Increased uric acid should be there in the urine. So for that we need to know biochemistry, from where is the uric acid produced. So uric acid, yeah, just like we know gout, it is a condition where there is increased uric acid accumulation in joints wherever possible in the body. So because of increased uric acid, there will be accumulation of uric acid in the joints, and this will lead to joint pain, which is called as gout. Other than that, there is a syndrome called Lesch-Nyhan syndrome, in which again this is also because of increased uric acid, and there is an enzyme deficiency here called as HGPRTase. Okay, so because of this, uric acid will be excess, and because of that there will be severe itching and irritation. The patient usually will be having a tendency to self-harm because of unable to bear this irritation. He will be trying to end his life. Suicide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So if a scenario is given, like a patient is severely irritable, is having severe pruritus, and he has a tendency to deliberately harm himself, what type of stones are common in him? So ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is a scenario of Lesch-Nyhan syndrome, and usually uric acid stones will be common in that case. Okay, so this is a Lesch-Nyhan syndrome. Other than that, myeloproliferative disorders, because of this there will be increased breakdown of cells. Increased breakdown of cells ಅಂದರೆ increased DNA, from again increased DNA ಅಂದರೆ there will be increased uric acid. So similarly, hypoxanthine and xanthine in turn will lead to uric acid. So basically, if there is excessive uric acid in the body, it will lead to uric acid stones. So what is the management principle used here? If the stone is acidic stone, then we have to do alkalization of urine. Okay, if the stone is basic stone, then we will have to do acidification of urine. So simple, ಯಾವ ಥರದ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ಕಲನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್. ಆಲ್ಕಲನೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಸಿಟಜೋಲಮೈಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಸಿಟಜೋಲಮೈಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕಲನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್. ಓಕೆ, ಅಲೋಪ್ಯೂರಿನಾಲ್, this drug helps in blocking the conversion of hypoxanthine to xanthine, because of which there will be decreased uric acid formation. Okay na? So allopurinol can be used in preventing the uric acid stone formation. Along with that, again, low purine diet, basically purines in the xanthines, hypoxanthine ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪಿರಮಿಡಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ DNA ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದರೆ DNA ಬರುತ್ತೆ, DNA ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪಿರಮಿಡಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ it can convert into uric acid. Okay, hence the reason increased breakdown of cells will lead to increased purines, and because of this there will be increased uric acid stones. So purine can be consumed in diet also, which should be reduced so that these stones won't be formed. Again, what is the mechanism used here? So if there is an acid, it will combine with base and forms the salt, which is soluble and will be excreted in urine. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ it will store there itself. ಆಯಿತಾ? ಇವಾಗ ಯೂರಿನ್ ಮೂಲಕ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್, then what happens, they will stay in the body and urine for longer time, and this will lead to accumulation for a constant period of time, and because of this all these crystals will aggravate or accumulate and will form a stone. Okay, so in order to prevent this, we should avoid these substances getting stored there. So what we will do, if this is an acid, then we will put a base along with this. So this base, acid plus base reaction, will form a salt which is soluble. So this will be soluble in urine, and this will be excreted via the urine. So all these substances will not get accumulated in the body and will not form stones. That is the mechanism. Okay, so and along with this we should give plenty of fluids to the patient in case of uric acid stones. Okay, so struve stones, yeah, related to calcium oxalate stones, there is a separate management topic, so we'll discuss it after all this. Okay, so all these stones, these are less common, and it is a most common type of radiolucent. So calcium oxalate was radio opaque, but this is radiolucent. Okay, after this we studied about the management, because only this much is the management. These are not
most commonly seen. Most common stones are calcium oxalate, and we will discuss the management of calcium oxalate stones in detail in the upcoming session. Okay, so next type of stone being struvite stones. So these are also known as staghorn calculi. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೀರ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಂತೀವಿ ಸಾರಂಗ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಗಿಂದ ಹಾರ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೇಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೈ. Okay, so these are also called as triple phosphate stones based on their composition. So ಯಾವ ಮೂರದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಇವು ಮೂರದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಯುರೇಥ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಯುರೇಥ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ UTI, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ಮಿರಾಬಿಲಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಯೂರಿಯೇಸ್. ಈ ಯೂರಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂರಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಟು ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ಇದ್ದು ಯೂರಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So 3 to 5 minor calyxes join major calyx and later forms pelvis, pelviureter junction and then ureter. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನಾಟಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಯುರೇಟರ್ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ 3 to 5 minor calyces will come and join a major calyx and then it will form. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, 1 2 3 ಈ ಥರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ pelvis and then pelviureteric junction will come out and this forms ureter ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೋವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಯೂಶಲಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಿಟ್ ದ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನಾವ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟೋನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾರ್ನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ and this fills the pelvis ಏನಂತಾರೆ ಕ್ಯಾಲಿಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ and hence looks like a staghorn. Okay, this is also called as branching in stone. I guess ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ with staghorn calculi. It is triple phosphate or staghorn calculi. It is large stone and hence it fills the pelvic calyxial system and hence it appears like a staghorn. Okay, so what is the management in case of staghorn calculi then? Usually there is a technique called as sandwich technique, that is percutaneous nephrolithotomy plus extracorporeal shockwave lithotripsy. ಇದೆರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ we will discuss in the ongoing session. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ PCNL or ESWL. Okay, if we are using both then it is called as sandwich technique, and sandwich technique is used for the management of triple phosphate stones or staghorn calculi. So why is this used? Because they are large calculi. Okay, so this is also done to prevent the recurrence of stone formation. That is irreversible inhibitor of urease na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is acetoxy hydroxamic acid. Okay, this drug can be used so that protease ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಯೂರಿಯಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ inhibit ಆಗುತ್ತೆ, so that there won't be formation of ammonia and hence triple phosphate is not formed. Okay, so these are the images like struvite stones which we had studied, or triple phosphate. They are almost like a cylindrical structures.
Okay, a cylinder type of stones irutte. Yeah, on X-ray it is visible, like it has taken the shape of pelvic calyceal system, like staghorn ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಹೋರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೈ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, so till now we have discussed three types of stones, one being calcium oxalate, and then struvite stones and uric acid stones. Now coming to fourth type of stone, that is cystine stones. So these is seen in a condition called as cystinuria. Aita? Again, cystine is being excreted excessively in urine, and this is radio opaque again. So radiolucent opaque ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯೋಲ್ಯೂಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ಲಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯೂಸೆಂಟ್. uric acid and xanthine stones, only these two stones are radiolucent, other stones are radio opaque. Okay, yeah, so cystine stones are again radio opaque, and there will be a presence of double sulfide bond in these stones. Okay, so these are usually very hard because of double sulfide bond. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಬಲ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂಶಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಬೈ ESWL, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೋರಿಯಲ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಶಲಿ ಬೆಂಜಿನ್ ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಂಜಿನ್ ಶೇಪ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಕ್ಸಗಾನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಯೂರಿನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಂತಾರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, yeah, these can also be seen in case of D-penicillamine is used as treatment, and then alpha mercapto propionyl glycine can also be used. Okay, alpha mercapto propionyl glycine is more commonly used than D-penicillamine for the treatment. Okay, next coming to other type of stone, that is xanthine stones. So this is seen in xanthinuria. Increased xanthine in urine will lead to formation of a stone called xanthine stone. So iದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೈನ್ ಟು ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಹೈಪೋಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ xanthine ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, there will be increased hypoxanthine. If there is increased hypoxanthine, there will be increased xanthine. So we can block this by giving a drug called allopurinol. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ xanthine ಸ್ಟೋನ್ಸು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ allopurinol. ಸೊ allopurinol ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್, block the conversion of hypoxanthine to xanthine, and hence for the treatment. Just like I said, lux, that is these stones are radiolucent and they are usually brick red in color, like it has been shown in this diagram, brick red in color, and lamination on cross section can be seen. Okay, so there are certain stones which are caused because of drugs, and what are those drugs that will lead to formation of kidney stones ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, triamterene, that is this is a potassium sparing diuretic which leads to formation of a radiolucent stone. Other than that, indinavir, this is used in HIV. ಆಯಿತಾ, HIV ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ this is a protease inhibitor, and this will lead to formation of radiolucent stone again. The silicate stone is formed due to excessive consumption of antacids. Okay, then radiolucent stones, so lux ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ವಿ, that is ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ xanthine ಸ್ಟೋನ್. ಇವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋಲ್ಯೂಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಯಾಂಟೇರಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಇಂಡಿನಾವೇರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಟಿಕ್ಸು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತೂ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸಿಡಿಕ್. ಅದರ್ ದನ್ ದೀಸ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಡನ್. So that it forms acid plus base forms a salt, and it will be excreted via urine. Okay, so acetazolamide is used for alkalinization. Okay, after this, some facts like renal stones are more commonly seen in males, and infection renal stones is more commonly seen in females because they have shorter urethra, more chances of
having UTI and hence infections. Okay, so renal stone agide obba patient ge andre what will be his clinical features? We all know there will be excruciating abdominal pain, and it will be the most common clinical presentation. Pain ellirutte usually in the flank region they may say, or in the uh, scrotal region or lower abdomen. So these can be the most common site. So based on the site also we can locate the we can say the location of the renal stones. So hence we have to elicit proper history so that exactly we will know where exactly the stone is. So causes of pain in renal stone, ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ pain renal stone ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ mainly because of obstruction. So your ureter is just like a passage pipe. So there is an obstruction. Because of this reason there will be stretching in this pelvis, ureter, or if the stone is in the kidney then renal capsule will be stretched, which will lead to non-colicky type of abdominal pain. So if the abdominal pain is continuous and non-colicky, colicky ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ hollow viscous structure ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ there will be colicky whenever there is compression or whenever there is a what we can say motility of that organ. Just like peristalsis ಆದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ peristalsis ಆಗುವಾಗ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಕ್ ಪೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಲಿಕಿ ಪೇನ್. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೋನು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಕಾಲಿಕಿ ಪೇನ್. ಯುರೇಟರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಕಿ ಪೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುರೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ hollow viscous. So stone fragment reaches the ureter. Ureter starts hyperperistalsis. Basically it is like a foreign agent to our body. So what our body will do, it will try to get the stone excreted somehow so that it can function properly. So for that reason what happens, once the stone reaches into the ureter, so there will be increased contraction of the ureter so that it can push the stone down towards the bladder and then out through urine. So for that reason there will be increased peristalsis of the ureters. So this will lead to colicky pain. Okay, and then the radiation from to where this pain radiates, that will depend upon the location of the stone. So this location of the stone is important. So in order to know that, we should know from where the pain arises and to where it will radiate. So for that reason we will study it in detail now. If the stone is in upper 1/3 of the ureter, okay, so upper 1/3 of the ureter allide anta anಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, pain will radiate to testis and labia majora. Okay, if again all these will result to embryology. ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪರ್ 1/3 ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಿಯಾ ಮೇಜರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಡರ್ಮ್ಯಾಟೋಮ್. ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡರ್ಮ್ಯಾಟೋಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ 1/3 ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದಿ ಜೆನೈಟಲ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ 1/3 ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪೇನ್ ವಿಲ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಟು ಇಲಿಯಾಕ್ ಫೋಸಾ, hypogastrium and groin. Okay, this is via ilio hypogastric nerve. So ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ it will radiate here itself, iliac fossa or hypogastrium just below the stomach or to the groin region. So upper 1/3 ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ it will reach till the tip, that is testis and labia majora. Okay, lower on the right side it mimics acute appendicitis. On left side, ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದ್ರೆ it will be like ಇಲಿಯಾಕ್ ಫೋಸಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಮಿಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್. ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ diverticulitis like of features. Okay, if the stone is in the lower 1/3, then it will radiate to scrotum, perineum and inner aspect of the thigh. Okay, because of ilioinguinal nerve. So what we need to know is upper 1/3 is a bit difficult, like we'll tend to forget this. Like upper 1/3 allidre stone, it will reach to testis or labia majora, whereas lower 1/3 allidre it will be reaching, or the pain will be radiating to scrotum, perineum and inner aspect of the thigh. Okay, so this is important. If the stone is intramural ureter, then it will be painful frequent micturition, that is called as strangury. ಆಯಿತಾ, ಇಂಟ್ರಾಮ್ಯೂರಲ್ ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ these were the clinical features, and hence it is important to ask from where the pain is actually arising and frame and where the pain is radiating. Based on this we can easily diagnose the location of the stone, and based on that we can plan our treatment. Okay, so what other investigations? One is history and clinical features. Based on this we can localize the pain. What next we will do is we'll usually go for non-contrast spiral CT in order to locate the stone. Okay, so
So till then what we'll be doing, we'll be giving analgesics. The drug of choice is basically diclofenac, which is extensively used. Okay, so analgesics like diclofenac will be the drug of choice in order to provide pain relief. After that, other investigations can be performed in various types of stones. So investigations, what are the investigations performed in case of renal stones and ಕೇಳಿದ್ರೆ, we'll start with a simple investigation, that is urine routine and microscopy. So urine routine and microscopy ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, we'll check for urine color, pH, specific gravity, presence of sugar or albumin, RBCs, WBCs, pus cells and casts and crystals. So ಇಲ್ಲಿ casts and crystals ಅಲ್ಲಿ we'll come to know if there is any stones or anything. Okay. Okay, after this we can go for urine culture and sensitivity. Again, if there is infection, it can be confirmed by urine culture and sensitivity. Along with that, to diagnose UTI, we'll usually resort to urine culture and sensitivity. Along with that, culture and sensitivity culture ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we can identify the organism which is causing. If it is Proteus, there is a high chance that it will become triple phosphate or Staghorn calculi, and we can also develop or test antibiotic sensitivity so that we can prescribe the antibiotic whichever the patient is sensitive to. Okay, so these are all the uses of urine culture and sensitivity. Next, again, calcium oxalate monohydrate is a specific type of stone which is usually a dumbbell shaped stone. So shapes of the crystals and their composition are important. Okay, so calcium oxalate dihydrate stone antanu ide. This is envelope shaped, also called as bipyramidal shape. So monohydrate is dumbbell shaped. This is the first type of stone which we studied, calcium oxalate. Athral again monohydrate and dihydrate. Monohydrate is dumbbell shape. Dihydrate is bipyramidal shape. Okay, so bipyramidal in shape. After this, again, uric acid crystals idre crystals. So urine routine and microscopy alli there will be appearance of a rosette shaped crystals, and these will be multifaceted. Okay, calcium phosphate calcium phosphate stones idre they will be amorphous crystals like powder form alli irutte. Strobite stones adre usually coffee lid crystals anta karitare. And then brushite stones anta one separate ide, they are needle shaped. Cystine is usually hexagonal or benzene shaped, which we have discussed earlier also. So shapes are important. Okay, so uric acid crystals rosette shaped. Other than that, Staghorn calculi one nodidvi alva, it is pyramidal shaped. Okay, so these are the shapes, various shapes and stones. Okay, so urine routine and microscopy aitu, urine culture and sensitivity aitu. What are the tests we can do to diagnose renal stones andre? It is X-ray KUB. So 90% of the stones, as we know, are radio opaque, whereas 90% of the gallstones are radiolucent. So idaradu ulta. Okay na? So radiolucent irodu 90% gallstones, so radio opaque irodu 90% renal stones. Ultrasound, again, it is a screening investigation usually for fluids. So hydronephrosis, kidney alli fluid accumulate agi kidney enadru enlarge ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, for that conditions, in order to rule out hydronephrosis, we'll go for ultrasound. So intravenous pyloraphy, intravenous dye inject ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. So this is usually done through antecubital fossa. This is used to access proximal part of ureter obstruction or hydronephrosis or renal function. Ivella diagnosis ಮಾಡಕ್ಕೆ IVP will be helpful. For that reason, we'll do IVP in cases of renal stones. Retrograde pyelogram ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, distal part of the obstruction. So we will inject the dye through urethra. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಕ್ಯುಬೈಟಲ್ ಫೋಸಾ ಮೂಲಕ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೀನಲ್ ವೇಲ್ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ದೆನ್ ಯುರೇಟರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲೋ ಟು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಯುರೇತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯುರೇಟ್ರದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯುರೇಟರ್ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, and then there are some special radionucleotide scans which are upcoming, like nuclear medicine branches ಅಲ್ಲಿ, that is DMSA, dimer caprol succinic acid scan ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is usually used to identify the morphology, scarring, surface anatomy of the kidneys. Okay, so DMSA ಅಲ್ಲಿ
MSA, that can be used as a mnemonic. So ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ morphology, scarring and surface anatomy of the kidney. Okay, so this can evaluate the presence of scar in kidney. Next being DTPA, that is diethylene triamine pentaacetic acid scan. So ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? P for perfusion and function. Okay, this is an investigation of choice for evaluating renal perfusion and function. Okay, then there is one more special scan called mercaptoacetylglycine. This is gold standard for renal perfusion. DTPA and MAG3 both are used for renal perfusion, but this is gold standard. These are all special scans we'll use. Okay, so ಇವಾಗ renal stone ಆಗಿದೆ and we are discussing it under surgery. So can there be a conservative management? Can we manage it medically, and when will we manage it medically, and when will we manage it surgically? So this we all should know, because we all have certain relatives who will come and say, okay, ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆಯಂತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯೂಶಲಿ the size of the stone is less than 5 mm, okay, or in the scan they would have done some scan, ultrasound or somewhere, okay. In that, if there is a non-dilated ureter, if the stone is located in the lower third of the ureter, if there is progressive downward movement on repeated scans, ಇವಾಗ 3 scans ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುರೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ 1/3 ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಮಿಡಲ್ 1/3, and then now third time they have done scanning, and in that it the stone has progressed down in the lower 1/3. So in that case, if it is in the lower 1/3 of ureter, usually there is a tendency that it will fall off. So this we can go for conservative management, and no PCNL or ESW is needed. So in all these conditions, if the stone is less than 5 mm, if there is non-dilated ureter, if the stone is located in the lower third of the ureter, and if there is progressive downward movement on repeated scans, then we can go for conservative management. Okay, then what is the principle we'll use? So in conservative management, yeah, just like what is the principle that is causing the renal stone, we have to prevent that. So whatever the principle was causing supersaturation and crystallization, so we will have to prevent that supersaturation and crystallization by diluting the urine, so that urine won't get concentrated and accumulated in one place, and that will lead to formation of these stones. So how can we do that? By diluting the urine. ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಓರಲಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ಲಿ. 4 to 6 liters per day ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೊಡೋದು. If the stone is more than 4 mm, then take 4 liters, and the stone is excreted within 4 weeks, that is 1 month. So this is usually a common saying. 4 mm ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದರೆ 4 ಲೀಟರ್ ದಿನ ನೀರು ಕುಡಿ, 4 ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. This is what they usually say. Okay, other than that, we can go for alkalinization or acidification of urine for 4 weeks based on the type of stone. Okay, so what are the interventions, what are the surgical methods we'll use for treatment of renal stones? That is ESWL, extracorporeal shockwave lithotripsy. This is used most commonly in 85% of the cases. PCNL is another technique, percutaneous nephrolithotomy. Okay, this is used in case of 15%. Then there is one more this thing called ureteroscopy, one more method in which we will put a scope through the urethra and ureter, and we will visualize, basically like endoscopy, hysteroscopy, laparoscopy, ureteroscopy. And then laparoscopic stone surgery can also be done, and open stone surgery can also be done. These two are obsolete nowadays, not performed commonly. Okay, most common is ESWL, and after that is PCNL. Yeah, so open stone surgery ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್, at what time will we go for open stone surgery? ಅಂದರೆ if the stone has caused so much damage that the kidney is not functioning now. So stone with a non-functioning kidney is an indication for open stone surgery. In that case, what we will do, whatever the non-functioning kidney is there, that would have undergone necrosis, or it is of no use now. So we will remove that part of the kidney, and that is called as nephrectomy, which is done by open approach. Okay, if the stone is present with an anatomical disorder of kidney, like pelvic-ureteric junction obstruction ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ there will be formation of a kidney stone, then again we will have to go for open stone surgery and perform pylolithotomy and pyloplasty. Like whatever the obstruction is there, that part we will cut off, and then again put a stent or something. So that is pyloplasty. This is performed via open approach. So only these two are the indications for which open stone surgery is done. Rest all ESW or PCNL is done. Okay, now coming to the most commonly performed surgical procedure for treatment of renal stone, that is extracorporeal shock wave lithotripsy.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ supine position. Then there is a instrument called lithotripter which will produce a shock waves. Beam andre it is nothing but a ray, like a projection. It will produce a beam of shock waves which will be put on kidneys where the stones is there, and this, because of this shock wave, the kidney stones will get crushed and they will be broken into small pieces which will be excreted via urine. Okay, this is a mechanism. This there is a lithotripter which is of various types, and the gold standard lithotripter which is used in extracorporeal is Dornier unmodified HM3 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಯಿತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರೋಷನ್ ಶಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್ ವಯಾ ದ ಯೂರೇಟರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು, ESWL ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರೇಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ESWL and these stones have broken down into small pieces, but again these small pieces will also be obstructed. So distal obstruction idre the stone fragments will be connected in the proximal part of the urethra. So ee region alle collect aaytu ella stone fragment. This is also known as Steinstrass or street of stone or columellation of gravel. Okay, columellation of gravel. So basically ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂರೆಟ್ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ESWL ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಯೂರೆಟ್ರಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಆವಾಗ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೆಮಟೋಮಾ ಇನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ, and for that reason there can be bleeding. Again there is an increased risk of UTI because again all these particles will be passing out through urine ಅಲ್ಲ. So these stones ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, everything will be passing down. Because of that reason there will be increased risk of infection. Other than that, there is increased risk of extrasystoles. For stones up to 2 cm we will use ESWL. So less than 5 mm idre conservative. Okay, if the size of the stone is more than 5 mm up to 2 cm we will use ESWL, extracorporeal shock wave lithotripsy. Okay, other than this, hard stones that cannot be broken down, there are certain conditions or there are certain stones which cannot be broken, like brushite stones, avagla cystine stones ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, these are hard, so these cannot be broken down by ESWL. Avaga we will have to go for other management methods. So brushite stones are also hard, hydroxyapatite stones are also hard, calcium oxalate monohydrate which is dumbbell shaped, that is also hard. So this also cannot be broken down by ESWL. Okay, so contraindications, yavaga ESWL ಮಾಡಬಾರ್ದು, when is it contraindicated? There are again classification. Absolute contraindication ಏನೇನು, relative contraindication ಏನೇನು. Absolute contraindication being pregnancy. Pregnancy-ಅಲ್ಲಿ ESWL at any cost you should not use, because this shock wave ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ that will damage the fetus, and also there is a possibility that fetus will have congenital anomalies. Other condition where we should not use absolutely is bleeding disorders, because just like I said, this shock wave which we are giving, it can damage the tissues also, and that can lead to increased bleeding. One of the complication was hematoma. Other than that, if there is a tendency to bleed already, minor bleeding also, there won't be any clotting mechanism, and because of that reason patient will suffer excessive bleeding. So in bleeding disorders we will avoid ESWL. Okay, relative contraindications ಬಂದು if the patient is having a pacemaker, because extrasystole is other complication. ಸೊ extrasystole ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ risk benefit ratio. Again UTI, again it is a complication, it will increase the risk. If the patient is already having UTI, again it is a relative contraindication. Uncontrolled hypertension, again there will be increased risk of bleeding. Obesity, orthopedic abnormalities like scoliosis, kyphosis, distal obstruction idre, again it is contraindicated. Renal failure is contraindicated. ಯಾಕೆಂದರೆ renal failure ಇದ್ದರೆ it is there is decreased tendency to form urine. So again urine will be concentrated. So ನಾವು ಸಣ್ಣ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಿಡ್ನಿ won't be able to eliminate that also. Again aneurysm, increased risk of bleeding.
So all these are contraindications for ESWL. So when ESW is contraindicated, we will have to perform some other procedure. That procedure usually will be PCNL, that is percutaneous nephrolithotomy. What is the procedure here? A tract is created in the kidney via the abdominal skin and then nephrolithotomy is performed. So transcutaneous, hence the name skin. Skin mulka ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, just see this. So through skin a tract is created where we can put this probe. So a tract is created in kidney via the abdominal skin, hence the name percutaneous. And then nephrolithotomy, opening in the kidney is performed and then the stone is treated. Okay, so for this we need to know that renal artery has two branches, anterior branch of renal artery and posterior branch of renal artery. For percutaneous percutaneous nephrolithotomy, that is PCNL, posterior approach is used. There are two posterior approaches, in which posterior pelvic approach is one, posterior calyceal approach is one. In posterior pelvic approach, posterior branch of renal artery is injured, so posterior calyceal approach is preferred in percutaneous nephrolithotomy to prevent injury of posterior branch of renal artery. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಸಿಯಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ. ಸೊ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, PCNL ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಸಿಯಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ PCNL ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ PCNL? If the size of the stone is more than 2 cm, again 2 cm ವರ್ಗೂ, above 5 mm to up to 2 cm, we will be using ESWL. If the size of the stone is more than 2 cm, like staghorn calculi ಇವೆಲ್ಲ more than 2 cm ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ staghorn calculi ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ESWL ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಇನ್ನೂ 2 cm ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ PCNL ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, so size of stone is more than 2 cm. If there is a distal obstruction, again just like I said, there will be a gravel appearance. So in order to avoid that, we will go for PCNL. Again, UTI is a complication of this thing, ESWL. So again, if there is UTI, we will go for, basically ಏನೇನು ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು via ESWL, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ PCNL. So if there is a hard stone, we can't break it using ESWL, we will go for PCNL. If there is a lower calyceal stone, we will go for PCNL. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು PCNLದು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ನೋ UTI, ನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ನೋ ಹೆಮಟೋಮಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಂಜರ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೂರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ಕೊಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಸಿಯಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ via abdominal skin we will be reaching. In that conditions, we can damage the colon or spleen, and similarly lungs. Okay, these were the two main procedures or surgical procedures which are used for treating renal stones: extracorporeal shockwave lithotripsy, percutaneous nephrolithotomy. Okay, these two are very important. If you know this, almost most of the management of renal stones is done. Okay, ಈ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್, ರೈಟ್? Like we just studied related to size of the stone. Then why do we need to know the type of stone? Type of stone, ಅಷ್ಟೊಂದು 5 ಟೈಪ್ ಓದಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಫ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ESWL or PCNL? This itself is not the treatment. This is the treatment we are doing after the patient has developed renal stone. So after doing this, the main treatment is we will have to prevent the recurrence. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ತಡಿಬೇಕು, ಅದು ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ renal stone, you can't keep doing ESWL, PCNL. So for that reason, we will have to identify the type of stone. If the type of stone is calcium oxalate stone, we will now look for increased calcium, that is hypercalcemia or hypercalciuria or axaluria ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ we can start him on allopurinol or certain medications so that there will be increased oxalate or decreased xanthine, like that. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಲೇಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಂಡರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆನ್ ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್, ಅಗೇನ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲೋಪ್ಯೂರಿನಾಲ್.
ಅದೇ ಥರ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೈಲೆಲ್ಲ ಏನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ಸು ತಿಂದಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ ಯೂರಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ರಿಕರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ knowing the type of stone which is being formed will lead us to exact cause of the renal stones. This is just treatment. Already ಆಗಿರೋ renal stone treatment ESWL PCNL, but actual treatment is identifying the cause and treating that so that there will be no recurrence. Okay. Other techniques being ureteroscopy. So just like I said, it is like putting a scope through urethra, then bladder, then reaching ureter and observing, like visualizing the stone. So most commonly performed under spinal anesthesia, and most common complication ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುರೇಟರ್ ಒಳಗಿಂದ ಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುರೇಟರ್ ಪರ್ಫೋರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಡಿಜೆ ಸ್ಟಂಟ್. ಡಿಜೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಕರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರನೇ ಯುರೇಟರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ಸ್ಟಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯುರೇಟರ್ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲುಮೆನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡಬಲ್ ಜೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಜೆ ಸ್ಟಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥೆರಪಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಯುರೇಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯುರೇಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದೋಸ್ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ವಯ ಯುರೇಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಯೂರೋಥಿಲಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯುರೇಟ್ರಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯುರೇತ್ರಾದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯುರೇಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದ ಒನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕಾರ್ಪೋರಿಯಲ್. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೋರಿಯಲ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕಾರ್ಪೋರಿಯಲ್ ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸರ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಸರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್. ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನು, ಲೇಸರ್ ಅಂದರೆ ಲೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರೇಕನ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕಾರ್ಪೋರಿಯಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೋರಿಯಲ್ ಏನು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸುಪೈನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸರ್ ಇಸ್ ಚೀಪ್, ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ನ್ಯಾರೋ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಸೊ ಯುರೇಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ electro-hydraulic. Because of that there will be burst of the stones and that will get eliminated in urine. Okay, laser lithotripsy, usually it uses a type of laser called holmium YAG laser. Idenu best source of laser for intracorporeal lithotripsy, most commonly used for renal stones and BPH. Okay, so causes stone vaporization by photothermal mechanism. So laser ಇಂದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೇಸರ್ ಫೋಟೋ ಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ಫೋಟೋಥರ್ಮಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. If laser lithotripsy is used for uric acid stones, then they usually cause production of cyanide, which is toxic. So first only we will have to identify the type of stone. If uric acid stone is there, we should not use laser lithotripsy. Okay, so in general, what is the management of renal stones? For stone size up to or less than 2 mm, conservative management. For stone size up to 2 cm, we'll go for extracorporeal shockwave lithotripsy. Stone size more than 2 cm, we'll go for percutaneous nephrolithotomy. For hard stone, again PCNL. For Stag-on calculi, there is a sandwich technique where PCNL and ESWL both are used. Okay, so this was for renal stones. Kidney lidra stone, we are discussing both kidney and ureters. So if the stones are in ureter, it will depend upon location. Location based melange depends on type of location of the stone. If the stone is in upper and middle 1/3 of the ureter, then we will go for extra shockwave lithotripsy and then ureteroscopy. ಆಯಿತಾ, ಯುರೆಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಯಾಕೆ, ಶಾಕ್ವೇವ್ ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಥರ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುರೆಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುರೆಟರಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೋಬೋದು. ವಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದೋಸ್ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಯುರೆಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ESWL and URS both are done. If the size is more than 1 cm, then ureteroscopy ಅಷ್ಟೇ. If
The stone is in the lower one third. No shock waves is done. Only URS, ureteroscopy. Okay. So this brings us to the end of discussion of renal stones. ಸೊ ಇವಾಗ ರೀನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೈ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ two main mandatory factors, supersaturation and crystallization. After that we studied types of renal stones based on the composition. First one being calcium oxalate, and then uric acid, and then struvite or staghorn, and then cystine, and then xanthine. Most common stones being calcium oxalate about 80%, rest being uric acid most common. Struvite is most common in females. This is also called as staghorn calculi. Okay. ಇದಾದಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋಲ್ಯೂಸೆಂಟ್ ಬಂದು ಲಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಂಥಿನ್. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಟಿಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿನಾವಿರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸು. ಇದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೂವೈಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸು, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಸು. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸು, ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ಅಪ್ಪರ್ 1/3, ಮಿಡಲ್ 1/3, ಲೋಯರ್ 1/3 ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಪ್ಪರ್ 1/3 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೀಚ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಿಯಾ ಮೇಜೋರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲಿಯಾಕ್ ಫೋಸಾ ಹೈಪೋಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಯಿನ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ. ಇಲಿಯೋ ಇಂಗ್ವೈನಲ್ ನವಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿಯೋ ಹೈಪೋಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಏನಂತಾರೆ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಗಾಗುತ್ತೆ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪೇಯ್ನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂರಿನ್ ರೋಟೀನ್, ಯೂರಿನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಯೂರಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ದೆನ್ ಯೂರೆಟ್ರೋಸ್ಕೋಪು, ದೆನ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೈರಲ್ CT ಮಾಡ್ಬೋದು, CT KUB ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸು, ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ DMSA ಫಾರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಾರಿಂಗು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನಾಟಮಿ, DTPA ಫಾರ್ ರೀನಲ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು, ಅದೇ ಥರ MAG3 ಫಾರ್ ರೀನಲ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಗೇನ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ರೀನಲ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 mm, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 mm ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್, ಯೂಶಲಿ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. Other than that, we can, if it is an acidic stone, alkalinization of urine. Okay, ಈ ಥರ IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ESWL, PCNL, ಯುರೆಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಇಫ್ ಮೂರು. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತಿಂದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೇಟರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ